Hi, welcome to NEET Super 5 questions. இதுக்கு முன்னாடி நான் அப்லோட் பண்ண questions எல்லாம் பார்த்தீங்களா? ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சேனலை தொடர்ந்து பாருங்க. ஏன்னா இதில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்க கேள்வி உங்களுக்கு மெயின் எக்ஸாமில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சரி வாங்க நம்ம கொஷின்ஸ்க்கு போகலாம். எஸ், ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா என்டிஏவோட மாடல் கொஷின் பேப்பர்ஸ்ல இருந்து அதுலேருந்து செலக்டிவாக நான் ஒரு 5 கொஷின்ஸ் எடுத்து உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ என்டிஏ மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 மாடல் கொஷின் பேப்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுலேருந்து இனி வர வீடியோஸ்ல எல்லாமே நான் வந்து என்டிஏல இருக்கிற கொஷின்ஸ் எல்லாமே நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறேன். ஸோ தொடர்ந்து நம்ம சேனலை பாருங்க. சரி வாங்க நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாமா? ஓகே, ஸோ த ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர் the options are என்னென்ன options கொடுத்திருக்கேன்? A set of positively charged acidic protein or negatively charged acidic protein, இல்ல positively charged basic protein or negatively charged basic protein. So answer என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the positively charged basic protein. So the histone proteins are nothing but it is the set of positively charged basic proteins, அதாவது option C. சரி வாங்க இன்னும் கொஞ்சம் டீடைல்ஸ் about histone proteins பார்க்கலாமா? So histone proteins அப்படின்றது பாத்தீங்க அப்படின்னா it will be like seen in the DNA. So in the proteins அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா it is made up of the 2 amino acids, that is the histones. அதாவது proteins அப்படின்னாலே it is made up of the amino acids, precursor வந்து amino acids இல்லையா? அப்ப particularly இந்த histone proteins அப்படின்னு பார்க்கும்போது it is made up of the lysine, the amino acid lysine, and then the amino acid arginine. So it is made up of the 2 amino acids. So இதுல வந்து அப்படி பாத்தீங்கன்னா it is of the histone proteins அப்படிங்கிறது it is of the 5 types. So என்னென்ன types அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா the H1 histone protein, அதுக்கப்புறம் H2A, and then H2B, H3 and H4 proteins. இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த லாஸ்ட் 4 types இருக்குங்களே, அதாவது H2A, H2B, H3 and H4 proteins. இதெல்லாமே it form a set of pairs. So அதனால இது என்னன்னு சொல்லுவாங்கனாக்கா it is called as the octamer. So these last 4, அதாவது H2A, H2B, H3 and H4, it forms a pair. அதனால என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னாக்கா the histone octamers அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. It is called as the histone octamer. So in the histone octamer is otherwise called as the new body. Histone octamer என்னன்னு சொல்லுவாங்க, it's otherwise called as the new body. And then so in histone இப்போ இந்த proteins அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா so this protein will wrap the negative charged DNA. Okay, for example the negative charged DNA, so it will be wrapped around the positively charged protein. For example இதுதான் histone proteins அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா so இதுக்கு மேல என்ன ஆகும்னா நம்மளோட DNA வந்து wrap ஆயிருக்கும். ஓகேவா? So another negative charge, அதான் நம்மளோட DNA ஓட charge என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it is the negative charge. So the negative charge DNA wrap around the positive charge histone molecules. ஓகேங்களா? So in the DNA along with this histone molecules together it is called as the nucleosome. Okay, that is the negative charge DNA is wrapped around the histone protein. The histone protein is positively charged to form a structure that is called as a nucleosome. Okay, so இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும், that is the histone protein, it is nothing but the positively charged basic proteins. Okay, so வாங்க நம்ம question number 2 is the Bentham and Hooker have given the classification of flowering plants. So this classification system was artificial, phylogenetic, numerical or natural. So answer என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it is the natural system of classification. ஓகேங்களா? So natural system of classification was given by the Bentham and Hooker. So இப்போ Bentham and Hooker என்னென்ன characteristicsலாம் எடுத்து இந்த classification கொடுத்திருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it is by considering all the characters. என்னென்ன characters அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா like morphological characters. They have taken the morphological characters, that is external characters, the embryological characters, that is the structure of the embryo, and then cytological, that is about the cell, and also anatomical characters. Other anatomical characters அப்படின்னா internal structure of the plants, and then the physiological, that is the metabolism. So in the எல்லா classification, in the எல்லா details எடுத்துதான் they have given the classification, that is a natural system of the classification. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த
natural system of classification அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it is followed in the British Commonwealth countries. ஏன் ஈவன் நம்ம இந்தியால கூட இந்த சிஸ்டம் தான் ஃபாலோ பண்றாங்க. ஓகேங்களா? சரி வாங்க நம்ம தேர்ட் கொஸ்டின் போகலாம். Identify the incorrect information about erythroblastosis fetalis. ஓகே, ஸோ இந்த எரித்ரோபிளாஸ்டோசிஸ் ஃபிட்டாலிஸ் இப்போ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஆப்ஷன் ஏ எடுத்துட்டோம்னா இதுல வந்து நான் என்ன கேட்டிருக்கேன், that is the incorrect information. So RH negative blood, a pregnant mother. Yes, it is correct. And the fetus is RH positive. So second option is correct. Yes, the fetus may suffer from severe anemia and jaundice. It's true. Option D paranga. This condition can be avoided by administering anti-RH antibodies to the fetus immediately after the delivery of the first child. So இதுல எங்க incorrect statement இருக்குன்னு நீங்க பார்க்க முடியுமா? incorrect word எங்க இருக்குன்னு தெரியுதா? அதாவது இந்த இடத்துல என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா it is the fetus. So it is the wrong option. That is answer is D. Because it is like avoided by administering anti-RH antibodies to the mother, not to the fetus. Okay, so to the mother immediately after the delivery of the first child. Okay, so வாங்க நம்ம erythroblastosis பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் டீடைலா பார்ப்போம். அதாவது erythroblastosis அப்படின்னு சொல்லும்போது எந்த கண்டிஷன் அது? if the mother is the RH negative. Okay, if the mother is RH negative and marries the RH positive man, that is if the father is RH positive, if the child, okay, if the child tends to be the child வந்து RH positive இருந்தா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா, so the child's RH antigen will move across the placenta to the mother. அப்போ மதரோட இம்யூன் செல்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதுக்கு எதிர்ப்பா ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இல்லையா? so that like இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா the first child will be escaped. Okay, because அந்த antibodies வந்து அந்த மெமரிஸ் கிரியேட் பண்றதுக்கு டைம் ஆகும் அப்படிங்கிறதுனால the first child will be escaped at that time. So when the mother is pregnant again, okay, and carrying the second child, and second childum வந்து RH positive இருந்துச்சு அப்படின்னா already the mother immune cell has a memory, isn't it, of the RH, that is the anti-RH antibodies. அப்போ second child will be in the danger. So இதுக்காக தான் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா, in case of this the ROGAM அப்படிங்கிறது RHOGAM. so ROGAM அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா anti-RH antibody. the ROGAM is the anti-RH antibody. so இது வந்து like like it will take away the fetal red blood cells from the circulation. அதாவது இந்த ஃபீட்டல்ல இருந்து அந்த blood cells வந்து across the placenta to the mother போச்சு இல்லையா? so if the mother is like administered with this ROGAM, the ROGAM ஓட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபீட்டஸ்ல இருக்க ரெட் பிளட் செல்ஸ், அதாவது மதரோட பிளட்ல சர்க்குலேஷன்ல இருக்கிற அந்த ஃபீட்டல் ரெட் பிளட் செல்ஸ் வந்து எலிமினேட் பண்ணிடும். so the ROGAM is given to the mother. Okay, and then so the answer வந்து இதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா incorrect option. this can be avoided by administering the anti-RH antibodies. so அதுதான் நான் உங்களுக்கு ROGAMனு சொல்லியிருந்தேன். to the mother immediately after the delivery of the first child. Okay, yes, let's see the fourth question. so that is the sickle cell anemia is an example of. so sickle cell anemia அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா it is an example of point mutation. so point mutation என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா the changes that happens in the single base pair of DNA. அதாவது ஒரு single base pair தான் அந்த இடத்துல சேஞ்ச் ஆயிருக்கும், but it like changes the shape of the RBC itself. okay, so இதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னும் மைன்யூட்டா சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம blood cells hemoglobin வந்து பாத்தீங்கன்னா it contains the A chain and B chain இல்லையா? so இதுல வந்து sickle cell anemia அப்படிங்கிறது அந்த B chainல இருக்க glutamic acid. ஓகேங்களா? அதாவது நம்ம B chainல it contains the B chain that contains the glutamic acid. the glutamic acid வந்து எங்க present ஆயிருக்கும்னா 6th position. the amino acids வந்து லைன் அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும், அதுல 6th positionல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த glutamic acid இருக்கும். so it replaces a glutamic acid by valine. இந்த glutamic acidக்கு பதிலா அந்த இடத்துல என்ன amino acid இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா the glutamic acid is replaced by the valine. so இந்த valine replace ஆனதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா there will be the low oxygen tension. and the low oxygen tension நால என்ன ஆகும், the shape of the RBC will be changed. so normally RBC ஓட shape என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it is
it changes the biconcave RBC into the biconcave, the disc shape RBC into or sickle shape la maathirum. It is into the elongated sickle like structure. Okay, the elongated sickle like structure. அதனால தான் நம்ம இத வந்து sickle cell anemia அப்படினு சொல்றோம். ஓகேங்களா? அப்ப பாருங்க ஒரு சின்ன பேஸ் பேர், அதாவது ஒரு சிங்கிள் பேஸ் பேர் glutamic acid ல இருந்து என்னது valine, it replaces the glutamic acid into the valine, which is at the present at the 6th position of the beta chain. அதனால அந்த RBC ஓட ஷேப்பே வந்து சேஞ்ச் ஆயிடுது. ஒரு பைகான்கேவா இருக்க வேண்டியது ஒரு சிக்கல் ஷேப்ல வந்து மாறிடுது. So come next to the fifth question. The super fifth question is so the Haryana Kisan Welfare Club is run by, so Haryana Kisan Welfare Club அப்படிங்கிறது is run by the person யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா Ramesh Chandra Dagar. The correct option is Ramesh Chandra Dagar. So இந்த கிளப்ல வந்து அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா, so they are educating the farmers about the various sponsored schemes. So என்னென்னலாம் agricultural இதுல என்னென்னலாம் sponsor scheme இருக்கு, about the state center sponsored schemes, and they also like share the experience about like organic farming. Organic farming அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா முழுக்க நம்ம வந்து ஆர்கானிக் மென்யூர் யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம அக்ரிகல்ச்சருக்கு அதை வந்து கொண்டு போகலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாட் டு யூஸ் எனி ஹார்ம்ஃபுல் பெஸ்டிசைட்ஸ், அந்த மாதிரி எந்த ஒரு ஹார்ம்ஃபுல் அண்ட் தென் தி சிந்தட்டிக் ஃபர்டிலைசர்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணாம ஸோ இயற்கையா ஸோ ஒரு கிரீன் மென்யூர்ல இருந்து, அதாவது ஒரு நார்மல் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் by using this green leaves and then vegetable peels and then vermicomposting, ஸோ இதெல்லாம் கிடைக்கிற மென்யூரை வச்சு எப்படி நம்ம வந்து ஜீரோ வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட், இதை நம்ம வந்து என்ன சொல்ல ஜீரோ வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட், ஸோ இதுல இருந்து எப்படி நம்ம வந்து அதை அப்படியே அக்ரிகல்ச்சருக்கு கொண்டு போகலாம். ஸோ இதை பத்திலாம் அந்த ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து எஜுகேட் பண்றதுக்காக ஸோ ரமேஷ் சந்திர தாகர் அப்படிங்கிறவரு இந்த ஹரியானா கிசான் வெல்ஃபேர் கிளப்பை நடத்திட்டு வர்றாரு. ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் 5,000 farmers are there. In this club, totally 5,000 farmers are there, and it is the integrated organic farming club. Integrated organic farming club. Okay. So இப்போ நம்ம NEET Super 5 questions finish பண்ணியாச்சு. ஸோ நான் உங்களுக்கு இங்க டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்க கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பா உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நம்புறேன். ஸோ நீங்களும் இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணுங்க, ஏன்னாக்கா நம்ம NTA கொஸ்டின்ஸ் தான் இதுக்கப்புறம் நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறேன். ஸோ நம்ம வீடியோல பாக்குறாங்க அட்லீஸ்ட் ஏதாவது ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு கொஸ்டின் வந்து மெயின் எக்ஸாம்ல யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தாக்கா அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். சரிங்களா? ஸோ தொடர்ந்து நம்ம சேனலை வாட்ச் பண்ணுங்க. நீங்க வந்து எந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கறத கமெண்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.